Hi viewers, welcome to channel Madraasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. Today we are going to see how to prepare easy peasy Channa Masala using ready to cook paste from Q49 Flavours. All you need is just 15 minutes and few pieces of tomatoes, little coriander leaves and boiled channa. Now let's see how to prepare this Channa Masala in just 15 minutes. Take a vessel. Now let's add the chopped tomatoes. Pour boiled channa along with its water. Add in the ready to cook paste by Q49 Flavours. Mix it well. Cook in medium flame for 15 minutes. So after 15 minutes, look, channa masala is ready. Add finely chopped coriander leaves. Channa masala is ready to serve. You can serve it with hot puris, parathas and even chapati. நம்ம சன்னா மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுவும் 15 நிமிஷத்துல சன்னா மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு Q49 Flavorsல இருந்து குக் பேஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்து கொண்டக்கடலை இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும். வெறும் 15 நிமிஷத்துல நம்மளுக்கு சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிரும். இதுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஊற வச்சு வேக வச்சிருக்கேன் கொண்டக்கடலை, 2 தக்காளி நறுக்கி வச்சிருக்கேன், கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதில் நறுக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். அது கூட நம்ம வேக வச்சிருக்கிற கொண்டக்கடலையை தண்ணியோட சேர்த்துக்கணும். இது கூட நம்ம குக் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் மிதமான தீயில வேக விடலாம். 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்க, சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்க பூரி கூட சப்பாத்தி கூட சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வெறும் 15 நிமிஷத்துல அட்டகாசமா சன்னா மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு. Do like and subscribe with us for more videos.